escachem bien, atai, que estes cado, que sins que el mundo te pesa mas que tu propia alma, tu, que crees que no tines fuerzas para levantar, para seguir, para respirar, la depresión no es el final, es el fuego que moldea al guerrero. Estás en el fondo, perfecto, el fondo es el mejor lugar para impulsar hacia arriba, has esto, moverte, grita, lora si tines que lora, pero no te quedes quieto, el dolor no se cura con silencio. Si combate con acción, con courage, con decisión, sal de esa cama como si fueras a conquistar tu imperio, camina cor has ejercicio su de esa tristeza, tu mente queer rendas, pero tu espíritu queer guerra, mira al espejo y gritate, no me voy a romper, no hoy, no mientras respire, por cada vez que eliges levantar cuando tu duel, estás entrenando al líder que llevas dentro. Estás forjando tu leyenda en medio de la oscuridad, no estás solo, no estás vencido, estás en construcción, recuerda esto, el sol no dejó de existir porque estás en una noche oscura, simplemente. Espera tu amanecer, escucha esto, el fondo no es tu tumba, es tu punto de partida. Muchos creen que tocar fondo es fracasar, rendirse perder. Pero no, el fondo no es la cárcel del alma, es el inicio de una revolución interna. Es donde se rompe lo falso, lo débil, lo que no serve. Es donde el ruido se apaga, y solo queda la verdad. Tú, desnudo ante tu dolor, ahí es donde tu empieza. Desde el abismo, puedes construir escalones. Desde la nada, puedes forjar el todo. Porque el que ha quedado, si decide levantarse, regresa con fuego en los ojos. Cuando estás arriba, todo parece fácil. Pero es en lo profundo donde se prueba quién es. En el fondo no hay máscaras, no hay público, no hay aplausos. Solo tú y tus pensamientos. Y ali cuando todo arde, cuando la mente dice basta. Puedes decidir una cosa. O te quedas ahí para siempre, o usas el fondo como catapulta. Sí como catapulta, porque el fondo no es el final del camino. Es el terreno firme desde donde puedes empujar con más fuerza que nunca. Tu gran renacimiento ha comenzado desde la ruina. No lo olvides, lo roto puede reconstruirse más fuerte. Tocar fondo no te hace débil, te hace humano. Sabes lo que si te hace imparable. Decidir no quedarte ahí. La mayoría ve el dolor como castigo. Pero tú, si eres valiente, lo verás como entrenamiento. Cada día que pasas en el fondo, te está esculpiendo, te está haciendo resistente, firme, enfocado. Es el gimnasio de los fuertes, el campo de batalla del alma. Es el lugar donde mura la excusa, y nace la voluntad. Porque cuando ya no puedes querer más bajo, todo lo que te queda es subir. Y si subes desde el fondo, nadie podrá detener tu ascenso. Mira tu oscuridad, mírala bien. Es lugar donde estás ahora, es incómodo. Duel, perfecto, porque la incomodidad es señal de que algo va a cambiar. Nadie florece en la comodidad, nadie se transforma en la cama. El fondo te está diciendo, moverte, haz algo, despierta. Y tú, si eres sabio, lo usarás como un recordatorio de que no quieres volver ahí. Lo usarás como tu impulso eterno. Cada vez que dudes, recuerda este momento. Cada vez que flaquees, piensa en tu fondo. No como derrota, sino como el lugar que encendió tu fuego. Porque desde allí comenzaste a renacer. Los que nunca han quedado, no saben lo que significa levantarse con rabia sagrada. No saben lo que es reconstruirse desde cenizas. Pero tú sí. Tú tienes el privilegio de haber conocido el fondo. Y eso, aunque no lo creas, es un honor. Porque allí te diste cuenta de quien eres sin títulos, sin redes, sin adornos. Allí descubriste tu núcleo, tu esencia. Y si lograste parar una sola vez allí abajo, puedes hacerlo 1000 veces más.
USA es fondo como prueba, como testimonio, como historia de origen. Haslo tu motor, pork los grandes no nacen, si forjan abajo, así que grabate esto con fuego. El fondo no fu tu fin, fu tu plataforma. Desde ali despegas no te enteras. Desde ali ruges no te apagas. Los raíces más profundas dan los árboles más fuertes. Tú eres esa raíz que se sostuvo en la tierra más dura. Ahora es tu momento. No te laments por haber quedado. Agrades. Porque ahora sabes como se siente estar abajo. Y llamas volveres igual. Usarás es fondo como tu historia, tu fuerza, tu leyenda. Y cuando estés en la cima, gritarás al mundo, yo estuve ali. Y por eso hoy vuelo. Moverte, haz algo. Porque si te quedas quieto, el dolor se hace dueño de tu alma. La mente, cuando está quieta, fabrica monstruos. Pero cuando el cuerpo entra en acción, los pensamientos oscuros se disuelven. No esperes motivación, créela con movimiento. No tienes ganas lo sé. Por eso mismo debes actuar. Porque la acción rompe la cadena del pensamiento negativo. La acción es fuego que consume la parálisis. Es el grito del alma que no se rinde. Los valientes no esperan a sentirse bien. Se levantan, se mueven, sudan, luchan. Y eso los cura. La acción es su medicina. La mente puede ser jola o espada. Si no actúas, se vuelve prisión. Pero si te mueves, se convierte en arma poderosa. En cada paso, en cada respiración consciente, estás desafiando a es monstruo, no que quiere detenerte. Estás triste. Sal a caminar, estás roto, haz ejercicio, estás cansado, haz algo pequeño, pero hazlo. Porque cada acción, por mínima que sea, manda un mensaje al universo, on sigo aquí, y es mensaje retumba. Esa vibración crea fuerza. Acción tras acción, minuto tras minuto. La oscuridad comienza a retirarse. Porque no puede habitar en un cuerpo en movimiento. El que actúa, respira poder. La mayoría espera sentirse bien para comenzar. Era fatal, sentirse bien es el resultado, no el inicio. Si esperas motivación, nunca harás nada. Pero si actúas en medio de la tormenta, te vuelves dueño de tu destino. Crees que los valientes no tienen miedo. Lo tienen, pero no se paralizan. Ellos se levantan mientras tiemblan. Se mueven mientras loran. Porque saben que la acción transforma el dolor en impulso. Cada repetición, cada paso, cada avance rompe el patrón del estancamiento. Así se construyen los guerreros, no en la cama, sino en el caos. Y el arma que usan es simple. Acción. Cuando estés en es lugar oscuro, lo último que quieres es moverte. Y precisamente por eso, debes hacerlo. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque si no actúas, te hundes. Si no haces nada, pierdes. Pero si actúas, aunque si con lágrimas en los ojos, estás luchando. Estás ganando. No subestimes el poder de lo pequeño. Tender la cama, salir a correr, escribir tus pensamientos, habla con alguien. Son movimientos simples, sí, pero cargados de poder. Porque representan vida, representan voluntad, representan resistencia. Y en la batalla contra la tristeza, esa resistencia es tu medicina. Tu única medicina real. La acción es más que movimiento. Es declaración. Es rebelión. Es levantar el puño contra la sombra que quiere dominar. Y cuando actúas, aunque sea un paso a la vez, estás gritando al mundo, no me rindo, estás diciendo que tu alma on tiene lama, que tu espíritu on ruge, y es rugido se convierte en transformación. Con cada acto consciente reconstruyes tu identidad, pasas de víctima a creador, de preso a comandante, porque quien actúa toma el control, quien actúa cambia su destino, la acción no es optional. Es vital, es la medicina de quienes se niegan a morir en vida. Así que no lo olvides,
no estás esperando a sanar para actuar. Estás actuando para sanar. Esa es la diferencia entre los que se apagan y los que arden. Entre los que se esconden y los que resisten. Levantate, aunque no puedas más. Hazlo con rabia, con fe, con fuerza prestada del alma. Mueve el cuerpo, y la mente te seguirá. Cambia tu energía con movimiento. Cambia tu destino con decisión. Porque la acción, cuando nace en medio del dolor, tiene poder que nada puede detener. Y tú tienes es poder, está ahí, esperando que lo despiertes, con acción. Lora si necesitas lograr. Hazlo sin vergüenza, sin miedo, sin esconderte. Porque las lágrimas no son signo de debilidad, son la prueba de que aún sientes, de que aún vives, de que no estás muerto por dentro. Quien dijo que lograr es rendirse, mentira, lograr es parte del camino. El alma también necesita desahogarse, liberar, limpiar el peso que le ahoga. Pero escucha bien, después de lograr, sigue. No te detengas, seca tus lágrimas y da un paso más. Porque el que logra y sigue caminando, no es débil. Es invencible, es el verdadero guerrero en batalla. El dolor no te detiene, tú decides detener. Y si decides moverte, aunque estés herido, estás venciendo. Hay días en los que no quieres salir de la cama, en los que el pecho duele, la mente pesa, y tu pers gris. Pero incluso en es caos emocional, puedes hacer algo, moverte. Avanzar, aunque si lento, aunque si lorando. Porque mientras te mueves, sigues con vida. Mientras sigas con vida, hay esperanza. No necesitas tener tu bajo control. Solo necesitas courage para seguir. Porque el que avanza con el alma rota, lleva ventaja sobre quien se rindió con el corazón intacto. La vida no exige perfección, exige persistencia. Nadie espera que sonríes todos los días, pero el mundo se ardila ante quien no se rinde. Estás cansado, lucha, estás roto, lucha igual. Puedes lograr, grita, que de rodillas. Pero cuando termina el llanto, cuando el eco de tu dolor se apague, levantate una vez más. No importa si te tambaleas. No importa si tropiezas. Lo que importa es que no te detengas. Porque si te detienes, el dolor te devora. Pero si sigues, aunque sea arrastrándote, estás renaciendo. Cada paso entre lágrimas es una victoria que grita libertad. Las lágrimas son agua sagrada que riega tu resurrección. No te avergonces de sentir. No escondas tu dolor como si fuera una maldición. Úsalo como combustible, que cada lágrima derramada te recuerde que estás purificando tu fuerza. Que cada celoso sea un paso más hacia tu resurgir. El mundo no necesita heroes perfectos, necesita valientes reales, aquellos que logran de noche y aún así enfrentan el día siguiente, aquellos que tiemblan, pero no retroceden. Porque seguir logrando en movimiento es mucho más valiente que fingir felicidad en la parálisis. Lora si hace falta, pero jamás te quedes en el suelo. No te trajes el dolor, exprésalo, suéltalo, enfréntalo. Las emociones que escondes se convierten en cadenas, pero los que enfrentas se transforman en alas. Lora con fuerza, si eso es lo que tu alma necesita. Pero no uses las lágrimas como excusa para detener. Úsalas como motor, lora mientras caminas, lora mientras luchas, lora mientras construyes tu nueva versión. Porque esas lágrimas están limpiando tu visión, están quitando la niebla. Están dejando espacio para lo nuevo. Y cada paso que das entre el llanto es una afirmación poderosa. No me rindo, es tipo de alma, no se rompe, solo se transforma. Así que sí, lora si lo necesitas, pero no te detengas. Camina entre las ruinas. Que entre los escombros, porque después de cada tormenta hay un amanecer,
y si sigues avans, ando, onc si oscuras, es sol legara, no por magia, sino por marito, no por suerte, sino por lucha. Y cuando myers atras, veras que los lágrimas no te frenaran, te impulsaran, fueron part del proceso, no el final del camino, así que sigue, con lágrimas en el rostro y fuego en el alma, porque el que lora. Y no se detiene, ya ha vencido, y tú estás vencen, do ahora. Escúchalo bien y que te retumben el alma, no es débil por sentir mal, no es menos por lorar, porque, por no tener respuestas. La tormenta que llevas dentro no define tu valor, lo que te hace fuerte es que, aun con esa tormenta, sigues adelante. En un mundo que idolatra los sonrisos vacíos, tú tienes el courage de sentir, de enfrentar, de vivir la verdad de tus emociones. Eso no es debilidad, es valencia pura, porque lo fácil es fingir que todo está bien. Lo difícil, lo noble, lo heroico, es seguir caminando con el corazón herido. El dolor no te hace menos, te hace real. Y ser real es un acto de poder. Enfrentar la tristeza, mirar de frente a la ansiedad, convivir con el miedo. Eso es de valientes. La fuerza no está en negar lo que sientes, sino en caminar con eso a cuestas. En decir, hoy no puedo con todo, pero puedo con algo. Esa decisión, esa batalla silenciosa, es más épica que cualquier hazana exterior. Por seguir, con el alma rota, con el pecho apretado, con lágrimas contenidas, es resistir al fuego sin quemarse, y solo los verdaderamente fuertes resisten así. Quien te digo que los fuertes no quieren. Mentira, los fuertes también se quiebran. También tienen noches oscuras, días pesados, pensamientos que los atormentan. La diferencia está en que no se quedan allí, se levantan, aunque no tengan ganas. Aunque les tiembla el cuerpo, aunque les falte fe, porque han entendido una verdad poderosa, el valor no es ausencia de dolor, es a quien a pesar del dolor, cada vez que decides no renderte, aunque estés agotado, te conviertes en ejemplo. En testimonio vivo de lo que significa ser fuerte. Porque ser fuerte no es perselo, es seguro cuando nadie ve. Las batallas más duras no se libran en campos de guerra, se libran dentro, en el silencio. En las madrugadas en que todo pesa, en los momentos en que sientes que no puedes más, pero aún así, das otro paso, eso es fortaleza. Eso es courage, no hace falta gritarlo, no necesitas aplausos. El simple hecho de estar aquí, leyendo esto, respirando, intentando entender tu proceso. Y es una victoria. No te juzgues por sentir, no te castigues por estar mal. Porque estar mal no te quita valor. Te recuerda que aún estás vivo, y los vivos luchan en esta cultura de apariencia. Don todos quieren verse invencibles, tú tienes el valor de aceptar tus sombras. Y eso es fuerza verdadera, porque quien enfrenta su oscuridad, la domina. No es débil por tener días malos, es fuerte por levantarte en ellos, es fuerte por no renderte cuando el mundo se siente en contra. Es fuerte porque, aunque no lo parezca, has seguido caminando, a veces lento, a veces arrastras, pero caminando. Esa es la fuerza que no se ve, pero que construye imperios entre nos. Y esa fuerza está en ti. No se compra, no se finge, se forja, así que grábalo con fuego. Sentirte mal no te quita fuerza, seguro, a pesar de eso, te convierte en leyenda, que no te engañan los que aparentan perfección. Tú, con tus emotions reales, tus batallas silenciosas, tus pasos firmes entre lágrimas. Es más fuerte de lo que imaginas. No necesitas estar bien para avanzar. Solo necesitas decidir no renderte. Y si hoy estás aquí, es porque no te rendiste ayer. Y si sigues mañana, será porque elegiste resistir hoy. Esa es la verdadera fuerza, la que nadie ve, pero sostiene el mundo. Y tú eres quien la encarna ahora mismo. Cada día que resistes estás esculpiendo tu grandeza. Aunque no lo ves, aunque nadie te aplauda,
cada momento en que decides no render. Estás forjando algo indestructible dentro de ti. Porque los líderes no nacen en la comodidad. Nacen en medio del caos, del cansancio, del llanto silencioso. Tú no estás sobreviviendo, estás construyendo. Estás entrenando tu carácter con cada decisión difícil, con cada noche oscura en la que eliges seguir. No es solo otro día, es otro ladrillo en la muralla de tu destino. Resistes hoy, y mañana lideras. No por palabras, sino porque has pagado el precio con courage. No subestimes lo que estás haciendo. Cada amanecer en que decides levantarte con el corazón cansado, estás dejando huellas invisibles de liderazgo. Porque no lidera el que manda, lidera el que aguanta, el que y se levanta, el que en medio de la prisión no abandona, es tu resistencia, tu lucha diaria, está formando visión, impaciencia y temple. Tres cosas que no se enseñan, se viven. Cuando la vida te pone contra la pared, y eliges no retroceder, estás creciendo, estás formando la versión de ti que un día otros miran y duran, hay un líder real. La resistencia es invisible, pero poderosa. Es musculo del alma que nadie ve, pero que sostiene tus pasos. Y cada vez que resistes sin gritar, sin renderte, estás marcando la diferencia. Estás entrenando tu mente para el liderazgo, no el liderazgo de discursos vacíos, sino el de ejemplo, acción y transformación. La gente sigue a quien ha pasado por el fuego, y no se ha quemado, y tú, en este momento, estás atravesando ese fuego, y aunque excusa, aunque dula, estás siendo moldado. El verdadero líder no teme el dolor. Lo convierte en enseñanza, y tú lo estás haciendo ahora. No necesitas tenerlo todo claro para seguir. Solo necesitas no renderte. Por cada paso que das, aunque incierto, aunque doloroso, te acerca a esa versión de ti que impactará al mundo. El líder que serás no se define por el lugar en que estás, sino por la fuerza que desarrollas aquí, ahora en la oscuridad. La adversidad es la fragua, y tú, con cada día que resistes, estás siendo templado. Estás ganando la confianza en ti que más tarde contagiará a otros. Estás aprendiendo a guiar sin palabras. Porque cuando uno resiste lo imposible, inspira a los demás a creer en lo posible. Los grandes no siempre empiezan con poder. Empiezan con dolor, con miedo, con dudas. Pero no se detienen. Eso estás haciendo tú. Estás pasando la prueba que pocos superan. Resiste cuando tu grita que abandonas. Eso vale más que 1000 títulos. Porque cuando tu se que, y aún así te manchas de pie, estás mostrando lo que significa tener propósito. Estás diciendo sin decirlo, aquí estoy, y no voy a ceder. Esa es la marca del líder, no el que siempre acierta, sino el que jamás abandona. Cada día que aguantas sin ceder, es otro paso hacia tu legado, así que grábalo en tu alma. Cada día que resistes, estás construyendo al líder que el mundo necesita. No importa si hoy nadie te ve, no importa si aún no tienes resultados. Lo que estás haciendo tiene valor eterno. Estás desarrollando paciencia, sabiduría, courage, y todo eso te va a servir. Hoy estás en silencio, pero un día hablarás y tu historia romperá cadenas. Hoy resistes en soledad, pero un día caminarás al frente. Y otros te seguirán, porque sabrán que tú ya estuviste en el fuego, y en lugar de huir, decidiste resistir. Es el inicio de toda verdadera grandeza.